to be back. આ તમે જે કીધું કે પેલું ફ્રી ફોલ ચાલતું હતું તે આ ખાલી ઇન્ડિયાનો પ્રકાર નથી, આ બધે બધ ચાલે છે. ઓટોમેટિકલી જે મોદી ને ટ્રમ્પ જ્યારે મળ્યા હતા, જ્યારે ટ્રમ્પે ટેરિફની વાત કીધી હતી, એન્ડ ઓફકોર્સ એઝ ધ બિગેસ્ટ બાયર ઇન ધ વર્લ્ડ જે પણ અનાઉન્સમેન્ટ આવે છે તેનું રેસિપ્રોકલ ઇફેક્ટ અમે જોઈ રહ્યા છે. હવે ઉપરથી આ થયું છે પ્રીતિ ઇન ઇન્ડિયા, આ ઇલોન મસ્કનો જે વધારો થયો છે એઝ અ પોલિટિકલ એન્ટિટી, એઝ અ ક્વાઝાઈ પોલિટિકલ એન્ટિટી, તેનો પર રેમિફિકેશન જોઈએ છે અમે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટ્રમ્પ જ્યારે વાત કરે છે કે હવે બી અમેરિકન બાય અમેરિકન, તો તેનો ઇફેક્ટ અમારા આઈટી સેક્ટર પર પડે છે. when Elon Musk says કે ભાઈ અમે લોકો ટેસ્લા વેચશું if you allow us to if you reciprocate on your tariffs. So આ બધી નાની મોટી adjustment જે થાય છે, that is very expected. It's very cyclical and it's very normal in the Indian markets because we are very sensitive to anything that affects us. But meltdown જેવું નથી થયું છે. ને ઉપરથી if you see the rest of Asia outside of India, if you look at Southeast Asia, if you look at ASEAN, if you look at China, તેમાં પણ ઉપર નીચે થયું છે, but there has been no meltdown per se. India has, I think, reached its factored in point. It's reached its safety net. So यहाँ પછી હવે જોવું છે કે કયા સેક્ટરમાં થોડો વધારો થશે, like in agriculture, like in defense, like in banking, like in pharmaceuticals. તે બધી 2, 3 કે 5 સેક્ટરમાં વધારો જોઈ શકશું અમે. I think we have netted out that negative effect. એબ્સોલ્યુટલી. એટલે વર્લ્ડ માર્કેટ્સમાં આપણે એક ટર્મોઇલ જોયું, અને જે અત્યારના પણ આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ એમાં કોઈ હજી બી ઘણી બધી અનસર્ટનિટીઝ છે, અને અનસર્ટનિટીઝ કોઈને ગમતી નથી, અને માર્કેટ્સ એમાં ઇન્ક્લુડેડ છે, અને હજી પણ વી આર ડીલિંગ વિથ અનસર્ટનિટીઝ. અને એટલે જ આપણે બીજી તરફ એમ પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે FIIs સતત ઇન્ડિયન માર્કેટ્સની જો વાત કરીએ તો એમના જે પણ ડિપ્લોયડ ફંડ્સ હતા એ વિથડ્રો કરી રહ્યા છે. મે બી મેક ઇન અમેરિકાનું જે પ્રેસિડેન્ટ ટ્રમ્પે એક વાત કહી છે ને એના લીધે દે આર ગોઈંગ બેક ટુ ધેર ઓરિજિનલ્સ, કે ઓરિજિનલ એના પર જઈ રહ્યા છે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો FIIsને ક્યારે ઇન્ડિયન માર્કેટ્સ ગમશે? બિકોઝ અહીંયા જે કરેક્શન આવી ગયું છે, તમને લાગે છે કે એટ્રેક્ટિવ ઝોનમાં છે એમના માટે ટુ કમ બેક, ઓર દે વિલ સ્ટીલ વેઇટ કે મે બી ચાઇના માર્કેટ કે બીજા માર્કેટ્સમાં એ લોકો નજર રાખશે? Good question. Loaded question. मैं તમને 2 કે 3 પાર્ટમાં કહું. When Trump says that we will apply tariffs, he is actually targeting China. India target manati. India is actually a friendly trading partner, but of course, ano effect and ani ramification hame pan josu. Uparthi aaje escalation of war in the oil-rich country je thai rahi che in the Middle East, and of course now the sector with Russia and Ukraine. Teni effect humne parse because we are now also still trading with Russia. They are a very large trading partners. So rather than see the market, aki market ma je pehel macho che, tame agar sectors jo, which sectors are affected? The domestically shielded sectors, je apne local consumption mate bana che, they are well shielded. For example, shipping is up. For example, agricultural output and agricultural products are out. Though we are a net exporter when it comes to agriculture, we are also a very large importer. So those stocks and related stocks are up. If you're talking just stocks and if you're talking just companies, I would say about 50 took a beating and 50 were up. So it's a zero-sum game. The larger picture is why are foreign direct investors, why are we pulling out? Arche political ploy. Blackstone, one of the largest investors, BlackRock, one of the largest investors, have been arm twisted. Now, arm twist nu su matlab che ke bhai be Indian, buy Indian, je apara Modi no logo hoto, exactly what Trump is doing. Why aren't you investing in America? So if you want to trade in America, come and manufacture in America, come and assemble in America, come and deal in America. આ માટે
locally જે અમેરિકામાં વધારો થાય છે, so institutional investors, much like us in 3A Ventures, are saying કે ત્યાં પણ પૈસો બનો છે. There is an upside. Here is what has been what we call the unseen. Suddenly, Saudi Arabia has taken away $1 trillion from the market. Now, તમારા radar પર કિતને ન દેખાય. Saudi Arabia has been slowly but surely taking Lenovo, Huawei, Xiaomi, and all the big infrastructure and technology players. કારણ કે એ લોકોએ કીધું કે મિડલ ઇસ્ટ અને આફ્રિકામાં ઘણો વધારો છે, upside ઘણી છે, it's an underpenetrated market. So if you are an investor, a long-term investor, ત્યાં તમને 3-year, 5-year journey દેખાય છે. India is fluctuating on a quarterly basis. So it depends on who comes in. Stock, ને જે તમારા speculator જે હોય, day-to-day speculators, they will still find India attractive, certain sectors. But the longer-term foreign direct investors are finding that there is, for example, Saudi Arabian market, there is the African market, there is the South African market, there is the China market, there is the ASEAN market of Vietnam and Thailand, which is attractive. So આ પ્રમાણે એ લોકો જોઈ છે. That's why it's a three-prong approach. What is being said and done in politics? Which sectors are able to sustain their growth? They pramane jovu pade. And then what is the alternative outside of India? Can an Indian speculator trade in stocks outside? Not yet. તો તે પ્રમાણે આ સ્ટોક્સ જે છે, આપણે તમે જેની વાત કીધી ને આની પહેલેના કેસની જે વાત કીધી હતી, they are looking at a short-term gain. તે પ્રમાણે. So 3 things to weigh out. What are the options? What is Trump saying? And how will corporate India sustain itself for domestic markets? They provide. I'm on and on. I'm on and on. I'm on and on. यार मैं बोलना भूल गया था, पर वो दिन मैं म्यूचुअल फंड लेने के बारे में सोच रहा था. फिर क्या, कंफ्यूज हो गया. सब सेम ही तो है. ये ले या वो ले, क्या ही फर्क पड़ता है. फर्क तो पड़ता है, क्योंकि फर्क है. बस देखने का नजरिया बदलना होगा, क्योंकि फर्क तो है. इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से लेकर अटल विश्वास तक, आसान प्रोसेस से लेकर ट्रांसपेरेंट सर्विस तक, हर चीज में आप फर्क पाएंगे. बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड, फर्क है. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें. એબ્સોલ્યુટલી. પણ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા હોય કે મેક ઇન અમેરિકા હોય કે મેક અમેરિકા ગ્રેટ અગેન, મેક યુરોપ ગ્રેટ અગેન, કમ યર એન્ડ ડુ યોર થિંગ્સ ઇન યોર ઓન કન્ટ્રી. How do you buy this? Because yes, તમે એક બાજુ make your progress of your own country, પણ એક ગ્લોબલાઇઝેશનનું પણ એક અહીંયા ઘણું બધું મહત્ત્વ છે. How do you see it? Because ઘણા બધા આસ્પેક્ટ્સ અહીંયા જોવાના હોય છે, કઈ રીતના કોસ્ટ ઓફ મેન્યુફેક્ચર છે એન્ડ સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. બિકોઝ જે મેન્યુફેક્ચરર છે દે વિલ જસ્ટ ગો ધેર વેર એ લોકોને વધારે પ્રોફિટ થાય છે. How do you see this going ahead? Correct. I'll give you a 101 on these global macroeconomics and how India can either participate or benefit from it. China stopped being a low-cost market. As of right now, China is actually a very high-end finished good market. हमने तुम्हें वाच्યું હશે કે DeepSeek in the AI world came in. ને એ લોકોએ ઘણો બધો તહેલકો મચાવ્યો છે, કારણ કે what American, Meta and Google and all of them are spending billions. બે છોકરાઓએ લેપટોપ લઈને આ AI નું ડેવલપમેન્ટ કીધું હતું. So America is now very cognizant that China is not a low-cost factory of the world. China is scaling up to have the best automobiles in the world, the best technology in the world, the best network in the world. So our joine, even the Europeans who are very pro-China and China is pro-Europe, as an alternative investment, what we call alternative assets. And why not? Because it's a big open market. There is a lot of upside.
Why is India stuck in the middle? India is not doing badly. अगर तुम्हारे global scale में अगर मैं जाऊँ from one which is a say Nigerian market or a Ghanaian market versus 10 which is where a Japanese or an American market, India is already at about 7.5 to 8. So we are not far behind. We are amongst the top 3 to top 5 economies of the world. India no ek fayda શું છે, as I keep saying, the affluence that is growing in India is very sustainable. Unfortunately, India is still very dependent on the external availabilities. આનો શું મતલબ થયો? We buy all of our raw materials from outside and our knockdown units from outside. Why can't we assemble it ourselves? Why can't we build a BYD, which becomes a global phenomenon? Mahindra and Tata to hame joya છે, but is there a BYD in the making? The answer is no. Is there a super app that is now ready to go globally? India ma kidho to ne pachi bahar gayo, like TikTok or like WhatsApp? The answer is no. So India, you can look at it ke hame pachade rahi gaya, or you can see ke bas haje to hame chalu thaya છે, and we will have a lot of upside as we ourselves become a more mature player in that. Second point that you brought up, socio-economic status je amna છે, I have no doubt we have done a lot of research and I can share with તમારા દર્શકો સાથે. The world has become very insular. Globalization જે મંત્ર અમે વાંચતા આવ્યા છે, તમે અને મેં અમે જે કોલેજમાં વાંચ્યું હતું, it is no more globalization. It is first nationalization, profit, and then maybe look at a global market expansion. But it's not truly globalization. Every country is trying to promote or sell their global brand. When Modi goes, he takes a whole, army of businessmen. એ લોકો અદાની હોય કે અંબાની હોય કે ટાટા હોય, એ લોકો વેચવા માંગે છે. Buy my goods. That is what India is doing. They're becoming a very good and savvy salespeople કે હમે પણ compete કરી શકીએ. Those are the sectors you would want to see, whether you're speculating or looking at long term. But people who are left behind are the ones who are stuck in one certain industry. એ લોકોને scale ન મળે. So there's lots of other dynamics you want to consider as a foreign direct investor like us. એબ્સોલ્યુટલી, અને એ પણ આપણે ચર્ચા કરીશું સાયરસજી, પણ મારે લઈ લેવો પડશે એક નાનો બ્રેક. તો બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે.
होना है फॉल? होता है नहीं होता है, बहाने छोड़ ये ले न्यू हिमालय एंटी हेयर फॉल शैम्पू। इसमें है भृंगराज और नेचुरल प्रोटीन की केयर। अब 96% तक कम हेयर फॉल। हिमालय एंटी हेयर फॉल शैम्पू। બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ એશિયન ફિનટેક ફોરમના સાયરસ દારૂવાલા સાથે. સાયરસજી, ગોઈંગ ફોરવર્ડ એઝ અ ગ્લોબલ આઉટલુક ઓન ઇન્ડિયા, આપણે જે હમણાં વાત કરીને, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ટેક ઇટ ફર્ધર, વોટ વુડ ઇન્ટરેસ્ટ યુ? કયા તમે ઇમર્જિંગ માર્કેટ્સમાં નજર રાખશો કે તમે ડેવલપ માર્કેટમાં એન્ટ્રી નજર રાખશો? બિકોઝ ના જો એવું જ હોય કે બધા જ હવે પોતાનું નેશનલાઇઝેશન પર જો ભાર આપતા હોય, કઈ રીતના તમે જોશો અને કયા માર્કેટ્સ તમને ઇન્ટરેસ્ટ કરશે? ઇફ ઇમર્જિંગ માર્કેટ બિટવીન ધ કન્ટ્રીઝ, ઇન્ડિયાનું ક્યાં તમે કઈ રીતના સ્ટેટસ જોઈ રહ્યા છો અને વોટ સેક્ટર્સ તમને ગમે? Good question. I'll balance it out. मैं तुमने पहले बाहरनी दृष्टि दिखाऊं, on how a typical institutional investor or foreign direct investor will evaluate their portfolio. You start looking at what we call roti kapda makan je hame kahiye che, basic commodities that are necessary for the sustenance of the world as well as that country that they're dealing in. If you look at agricultural output, Thailand has now become the number one producer. Ananu jo hai Thailand je che, has become the number one producer of rice. Vietnam has become the factory of the world when it comes to garments and shoes and leather goods. If you look at next door Bangladesh, they have become the world's biggest hub for what we call bespoke manufacturing. Everything from lingerie to shirts and buttons are being made there. So har ek country e potana mate ek niche banayeli che. India is what I would call the jack of all. So agar koi India no portfolio le aave che hamari paase, as a institutional investor, ha hame loko evaluate a pramane kariye che. What industry and what particular company is able to sustain the growth of 1.4 billion people and becomes indispensable. That's one of the reasons, Joe, Adani Group, Joe, Reliance Group, Joe, as a group by itself, they are well diversified, they're well hedged. They too have some, I would call it businesses that may not be doing well, but net they are up. તે પ્રમાણે આ તમે લાસ્ટ સેક્ટરમાં જે વાત કીધી છે, some of the stocks took a beating, some are up. Next comes banking, financial services and insurance. Banking is extremely mature. Bank and non-bank financial institutions are very mature and they're doing a lot of lending. There is a lot of net new clients being signed up. પણ આ પ્રમાણે તમે અગર insurance જો તો it is very under-penetrated. So something like a Bajaj Allianz or a LIC becomes a very good option. કારણ કે એ લોકોએ દેખાડ્યું છે કે we are capable of showing upside growth, top line growth. And of course, with the technology, એ લોકોનું bottom line profit પણ ઘણું આવ્યું છે. Then you move on to what we call bare essentials, infrastructure, property market. હમણાં Blackstone announced કીધું હતું, they have put in an additional 5 billion. That takes Blackstone's footprint just in India to 100 billion when it comes to just property. Why? Because property no growth kanu thayo che and everybody aspires to do better and buy a bigger property and keep churning and growing speculatively and for living. And then comes some very large infrastructure stocks. Tema, you have to see what we call government favoritism. Our government no contract mailo tamne, and then you are able to grow significantly, whether it's in airports, whether it's in infrastructure, whether it's in roads and railways. So this is the way we evaluate portfolios. So India, I would give it a score of about 6.5 from a total ROE perspective. What makes it 7.5 to 8? China. China has consistently been a 7.5 to 8. But China limitation I would check if you're an American company or if you are an American financial institution, the doors bun check. Yeah.
So they find alternatives. They go through Hong Kong. Some of the listed stocks are in Hong Kong as well as in China. Is there a 10 out of 10? There is no such thing. तो आप तमें इंडिया जो चाइना जो साउथ ईस्ट एशिया and emerging markets अगर जो if you start looking at Latin America, they have become exceptionally good when it comes to agricultural output. તે માટે આ Canada અને Latin America જે counter tariff કીધા હતા, America pulled back and said sorry, mistake થઈ ગઈ છે. That is how dependent America is on food supply. So India incorporate, if I personify, આ લોકોને જોવું છે કે ભાઈ which country and which net importer has been trading with India. How do we sustain ourselves over the next couple of months or a couple of years? And how do I ride this 4 years of Trump and 4 years of Modi and make sure whoever comes next does not disrupt our flow? આ પ્રમાણે હમે જોઈએ છે. दोस्तों, क्या आपके MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये वाला ऑप्शन है? ध्यान से देखो, इसे कहते हैं को पायलट. मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके पास नहीं होगा. ये आपके पास कब आएगा? 5 साल बाद. लेकिन मेरे लाखों स्टूडेंट इस ऑप्शन को यूज करके घंटों का काम मिनटों में कर रहे हैं. तो मैं को पायलट के बारे में आपको बता. સો યુ સેડ કે જેક ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા છે, પણ એમાં પણ જો તમારે એક ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં મૂકવું હોય, બિકોઝ અકોર્ડિંગ ટુ યુ તમને એવું લાગે છે કે ઇન્ડિયાની નિશ નથી, જેવી રીતે તમે કહ્યું કે થાઈલેન્ડની છે કે સો ઓન એન્ડ સો ફોર્થ. જો તમને ક્રોનોલોજીકલ ઓર્ડરમાં મૂકવું હોય કે વેર ઇન્ડિયા કેન મેક અ નિશ, જો આપણે જો સમજવું હોય તો તમે કયા સેક્ટર્સ પર ધ્યાન રાખશો કે વેર ઇન્ડિયા હેઝ અ પોટેન્શિયલ? મે બી તમે કહ્યું કે સપોઝ ઇફ ઇન્ડિયા ઇઝ 6.5 તો ચાઇના ઇઝ 7.5. શું એ પણ ઓવરકમ કરી શકે છે ઇન્ડિયા? બિકોઝ જે રીતના ચાઇનીઝ ઇકોનોમી છે ને જો તમને કમ્પીટ કરવું હોય, એ અત્યારના ચાન્સ છે એને? ઇફ યસ, કયા સેક્ટર્સમાં? Sure, very good question. Manufacturing and discrete manufacturing. The ability for the Indian forces, Hamari best selling point in the world is that we are the world's biggest democracy. Unfortunately, that also happens to be a flip side to that democracy. બે મિનિટમાં હડતાલ થાય છે, બે મિનિટમાં બ્લોકેજ થાય છે, બે મિનિટમાં હમારી માંગે પૂરી કરો થાય છે. That is very disruptive to a very large factory output. You can't be held hostage by your workforce. हमारे Indian democracy में घणું થાય છે. So will we ever be able to become a Foxconn that manufactures Apple laptops and computers and phones? We hope so. So we are still hopeful as a foreign direct investor and as 3A Ventures, which is partly supported by the UAE as well as the Saudi government, India can be that second hedge. We don't want to depend on just one country, China. India should and can become the next big tech manufacturing head. So I'll tell you a tech sector, which is pure manufacturing. Then comes the software development. India Haji just touched the threshold when it comes to AI and artificial intelligence and Gen AI. That is the next big thing. हमारी पास करोड़ों programmers छे who are extremely exceptional, but our local back office में फैसा छे. We will send you bodies and do whatever you want. That is not the way to grow. We should become the net producers of applications and solutions that the world will start using. તે પછી અમે indispensable થઈ ગયા છે. And then the third comes, grow a very large, what we call pay-per-use infrastructure capability. Net new J projects chale hai. We should look at Europe, which has a public-private partnership. All of the roads, all of the tolls, all of the aviation, and all of that is being driven by public-private partnership, which means you make, you monitor, you benefit, but we will control. So I think, to summarize, net manufacturing and discrete manufacturing, whether it's automobile, whether it's IT, whether it's electronics, net new output when it comes to technology solutions. Then comes, of course, these very large and very complex infrastructure projects that makes India look good to the world.
તે પ્રમાણે અગર અમે કરીએ તો the next 10 years will be a phenomenal runway for India. If we don't, then we will remain at about 6.5 to 7. We want to be. નો આઈ થિંક ઇન્ડિયા વિલ ધ વે આપણે જોઈ રહ્યા છે ઘણા બધા અહીંયા આપણે રિફોર્મ્સ જોઈ રહ્યા છે અને ઘણા બધા માઇન્ડસેટ ઇઝ ઓલ્સો ચેન્જિંગ અને એ મે બી આપણને આગલા 10 વર્ષોમાં જોવા મળશે. પણ ઓન દેટ નોટ સાયરસજી ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ અને એઝ યુઝ્યુઅલ તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. અને એ સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહીજો CNBC 50 સાથે. નમસ્કાર. Did you know that now you can get a 17 to 25 lakh per annum salary package in નમસ્કાર. આવતીકાલેમાં આપનું સ્વાગત છે અને આવતીકાલે કેવી રણનીતિ મદદરૂપ થઈ શકશે અને કયા સંકેતો પર નજર રાખવી જોઈએ એની ચર્ચા સાથે હાજર છું હું જર્નાલ કંઠી. તો આવતીકાલના માર્કેટ પર ચર્ચા કરતા પહેલા આજના મુખ્ય સમાચારો પર નજર કરી લઈએ. ભારતીય બજારમાં સતત ચોથા દિવસે તેજી યથાવત. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 1% તેજી. નિફ્ટી 13 ફેબ્રુઆરી બાદ પહેલીવાર 23,200 પાર. બધા સેક્ટોરિયલ ઇન્ડેક્સ પોઝિટિવમાં બંધ. ડોલર સામે રૂપિયો 8 સપ્તાહની ઊંચાઈ પર પહોંચ્યો, જોકે નફા વસૂલીને કારણે